joining. We'll wait for 5 minutes. Okay, yes, we will wait. Yeah. Yeah. So, అందరికీ నమస్కారం అండి. Thank you for joining the meeting today on Saturday. So, this orientation meeting ఇది మన PMU 46 ULBs లో జాయిన్ అవుతున్న కన్సల్టెంట్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఓరియంటేషన్ మీటింగ్. సో ఈ సెషన్ 2లో మనం ఉన్న ULBs పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి కొంచెం స్నాప్షాట్ ఇస్తాం. అండ్ ఆల్సో అర్జెంట్ గా చేయాల్సిన ఇంటర్వెన్షన్స్, లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఈజీలీ స్కోరబుల్ ఇండికేటర్స్ మన సత్సూరేషన్ టూల్ కిట్ లో ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ ఆల్సో ఈ సత్సూరేషన్ కి మనం ఏ స్పెసిఫిక్ ని టార్గెట్ చేసాం, ఆ అవార్డ్స్ ఏంటి, అండ్ ఆల్సో క్యాంపెయిన్స్ ఎలా ఏ స్ట్రక్చర్ లో చేస్తున్నాం అనేది మాట్లాడతాం. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ కి మేము ఆల్రెడీ యాక్షన్ ప్లాన్, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చెక్ లిస్ట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం. అవి యుఎల్బి స్పెసిఫిక్, వాళ్ళు ఏ యాక్టివిటీ చేయాలో యాజ్ పర్ టూల్ కిట్ అది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి పంపించామండి. సో వాటి గురించి సెషన్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆల్సో మండే అలాంగ్ విత్ ద సిడిఎంఏ సార్, ఎండి సత్యాంధ్ర కార్పొరేషన్, ఆల్ కమిషనర్స్ ఆఫ్ ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కూడా అటెండ్ అవుతారు మండే at 4 PM. సో అందులో డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలో మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. సో థర్డ్ సెషన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీక్లో ఎనీ డే whenever possible we'll keep on MIS portal updation. So I'm requesting Harsh from SAC KPMG team to continue the session. Sure, Kuldeep. Thank you. Am I audible, Kuldeep? Yes, you're audible. Yes. First of all, very good evening to all. As Kuldeep explained that this is the session two, and I'm mostly speaking in English. I will speak a little slow so we can all understand and everybody can also understand what are the importance of this session and what we are trying to convey to all the relevant consultant and what are the major points which needs to be delivered by the consultant and what are the expectations, right? So very good evening. We will start. Before starting, I want to address that please keep note of everything. Whichever you have a questions, please note down with the slide number that, for example, slide number 3, you have these questions or something like that. Or for the component wise, you have a question which is showed in that slide. Okay. After completing all the slides, we will address those questions. So please be informed and please keep notes of that. So as we know that session 1 is conducted for your introductory session with the Swachhta Sarvekshan 2025 and 2026 and overall toolkit and everything. What are the components? So what are the indicators? How marking system is taken in a 2024 and what will be in a 2025. Today's session is more about focused ULBs. It is obviously your relevant ULBs which you are looking after. So major portions we are discussing is what are the current status of those ULBs in a previous survection 2024, and what are the indicators they have achieved yesterday in last survection, and what we are targeting for now. So do the next slide, Shaili. Yes. Okay. So we will start with the performance snapshot. We have shortlisted. We have 46 ULBs, which we divided region-wise, and what are the penalties which are showing. See. So this slide shows the region-wise ULBs penalties. We have 4 regions, and 4 regions we have conducted
what are the total penalties and what are the highest penalties in your relevant ULBs. For example, first is the Anantpuram, which have a scored in Swachhta Survekshan 2024 is 32,777. And section 1 to 9, they have penalties of 1105. So we want to achieve that this penalty should be very less, and we improve in the current survection in upcoming survections. So these are the region-wise highest penalties for that relevant ULBs. Like Anantpuram, we have highest penalties. For Guntur, where Rajamendrapuram is a 1065, 1000. For Visakhapatnam, we are having a 700 penalties. So we have to improve our marks and reduce the penalties in this survection, which is we are showing. What are the status of these? We have segregated systems like national rank 2023 in a national rank 2024 and a state rank of 2024. I request all of you just please be muted so everyone won't be disturbed. Yeah. So in this section, we are showing what are the average penalties in a section for 2024. See, so these are the indicators you are showing. We are showing visible cleanliness, segregated collection plans, solid waste. These all are the indicators which we are showing the average penalties and how we will reduce these penalties in the upcoming surveys. And in the bottom of that, we have give the total penalties marks which are obtained during last survection. Next. Yes, this one is an important slide. This is the region-wise performance in of our state. This is the basically improved ranking system of the ULBs state-wise. We have 4 regions, as you already know. Compared to previous 2023 survection, we have declined like 89%. We have already marked that 89% of the ULBs in the state have not shown a decline in their uh, previous survection 2024. So we have to focus on those declined ULBs because there are so many low-hanging fruits and everything which can achieved, and we can improve their status from decline to improved in 2025 survection. Next. Yes, this one is also a very important benchmark for the Swachhta Survekshan 2025. It's showing the ODF plus, ODF plus plus, and Water plus status of the previous survections and Swachh Survekshan certifications. As you can see, ULB is not able to obtain ODF plus certification and less number of Water plus certification in other major concern. As per the national mission's target, we have to achieve at least 50% of the ULBs less than 1 lakh population should have achieved Water Plus certification. And as you can saw, Visakhapatnam is the only region that achieve Water Plus 1 ULB only. So for now, we already gave certain targets to the ULBs that all ULBs should be aimed for ODF plus plus. And those who have ODA plus, they are want to achieve the Water plus. So all these actions will be tracked by the ULB tracklist self-assessment checklist, which we will show, which all our colleague will be showing in the upcoming slides. Next. Yes. Again, GFC star rating is a garbage-free city star rating certification. All ULBs should aim for a 3-star rating, which we are aiming right now for the upcoming survection. And district headquarters ULB should at least 3-star, and municipal corporation should try to obtain 5-star certification rating in upcoming survection. And those who have 5-star. Harsh, you muted yourself. Please unmute. Am I audible? Yes, you're audible now. Yes. Sorry. Yes. So I was saying that as per the mission target,
all the ULBs should have obtained the 3-star rating certification for this Swachhata Sarvekhan 2025. Yes, next slide. Yes, the necessary intervention for ULBs will be conducted or you can addressed by our team leader, Sanjay sir. Sanjay ji, you can carry from here. Yeah, thank you. Thank you, Harsh, and thank you, Vamsi. So Harsh has already explained very well that which are the areas where we are lacking, what are the numbers in 23 and in 24, how we improved or decline. So based on the assessment of the previous years and previous such surveys numbers and cores, plus there are some modifications and new certifications or new national awards in the new surveys of 25-26. So based on the analysis of all the previous results of the surveys, we have found out that these are the five different verticals in which we can do better because we have a short time, but still there are many good things and improvement we can do. For example, for the selected ULBs focusing on national awards. So fastest more Swachh City, best coastal town, best river town, and best Swachh Shahar Jodi. So there are few categories newly added now, and in these categories we can definitely achieve good numbers. So for this, ULPs are already shortlisted, and the instructions already given to them in the previous letters by the Swachh Andhra Corporation. We request all the ULBs and the PMUs to take note of that, go through those documents, what that particular national award categories says, and what are the expectations of those categories, and how we can definitely achieve those awards. This is very, very important. SSC has also said that minimum 50% awards Andhra Pradesh has to get, so we all have to be very cautious about what are the expectation of the each award and how we can get it. So that is the first category of national awards. Second category is self-assessment of priority ULBs. We have prepared a self-assessment checklist and it has been provided. This checklist also in today's session also will be explained to you, and in Monday also it will be explained to you. It will be provided by through a proper channel of communication and emails to you. Letters are already dispatched to the ULBs. And what is the use of this self-assessment? That right now you can download this checklist and you can go around the city of different facilities of solid waste management, liquid waste management, and different infrastructures, as well as you can check your previous year's numbers and all. And based on the assessment of the city and the infrastructure, you can mark those numbers in the self-assessment sheet, and you can yourself check how many numbers you are going to get in this survection. That itself will give a very clear picture that where we are lacking, where we are doing good. So this self-assessment priority, this checklist is very important. We request all to take note of this and utilize it. Further, Vamsi will give you more idea about what exactly it has to be done further. Third one is MIS gaps. In last survection of Andhra Pradesh ULBs, MIS gaps were found mostly in these areas like city profile, processing facilities, BWG, bulk waste generators, GMIS notifications, and CTPT details. For example, somewhere it was mentioned that CND plant, construction demolition plant, is available there, but there was no CND plant available. And if we put wrong information in the MIS data, then negative marking will be there, so we will lose our marks also. So this time we have to correct and rectify all the information in the MIS portal so that we do not lose marks because of wrong information. This is one of the most important thing. Then the fourth one is physical monitoring. The PMU, under the guidance of the Swachh Andhra Corporation and field level teams, they have to conduct physical inspection to review all the infrastructures in the city like CTPTs, uh, public toilets and processing plants, then city beautifications, residential commercial areas, backlane areas, river and coastal towns. Now, in the SS 25-26 toolkit, it is very, very clearly given for each aspect what are the
parameters based on which they are going to get the numbers. So we will request all the PIUs to read completely in detail these toolkits and these presentations, and they have to go with the officials or senior center inspectors in the town and visit different infrastructures, and also prepare the self assessment checklist, so that you can come to know right now what are the numbers you are going to get and how and where you can improve. If you need any assistance, even the financial assistance, then such Andhra Corporation has already mentioned in the previous letter and also suggested that there will be allocation for the funds also if there is any immediate requirements. So we request you all to visit all the facilities and try to improve whether CTPTs or metal recovery facilities or CND plants, collection centers and all, which can be easily improved in a short period of time. So fourth column is this. Then in the fifth column, theme-based IC campaigns. These campaigns has been already started, and two agencies like WASH and AILG are already working in this line. So you also take note of these things. What are the campaigns are going on, whether they are going at the right place, in the right manner, in right numbers, whether they are going in schools or not, and the targeted place as per the toolkit. And those campaigns you note down and have the record of that. Take the record from the agencies and ensure that those records are updated on the portal, and accordingly you can also mention those numbers in self assessment checklist, so that completely you can come to know based on the infrastructures, based on the IC campaigns, and based on your other parameters and citizen feedbacks, how you can go improve, because citizen feedback will improve if you do good IC campaigns. It will create buzz in the citizens to participate in the survection, and they will also give good feedback about this. So visibility is very important, cleanliness visibility as well as IC visibility. So all these five components are going to help us. So we request all the team members, PIUs and nodal officers and SPOCs to take care of this. Thank you. Further, next slide, please, Sheila. Yeah. So, my colleague, Mr. Vamsi, he will present the next slide. Kuldeep, Thank you, Sanjay. Go thank back you. once. Go back one slide, please. యా సో ఇక్కడ మనకి వన్స్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి సమ్మరీ ఇస్తాను తెలుగులో. ఇది వచ్చేసి ఇంటర్వెన్షన్స్, మన యుఎల్బిలో చేయాల్సిన ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆల్రెడీ హర్ష్ ఇంకా సంజయ్ గారు చెప్పారు. సో స్పెసిఫిక్గా ఈసారి ఈ సర్వేక్షన్కి మనం 5 కేటగిరీ ఆఫ్ అవార్డ్స్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఫాస్టెస్ట్ మూవర్, స్వచ్ఛ సిటీ, కోస్టల్ అండ్ రివర్ టౌన్స్ అండ్ స్వచ్ఛ షహర్ జోడి, అది మెంటర్ అండ్ మెంటీ సిటీస్. సో ఈ 5 కేటగిరీస్ అవార్డ్స్ మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అలానే నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 వచ్చేసరికి ఇందాక చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చెక్ లిస్ట్ అనేవి ప్రతి యుఎల్బికి పంపిస్తున్నాం. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చెక్ లిస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకు ఒక మాక్ ఎగ్జామ్ లాగా, అసెస్మెంట్ అయ్యే ముందు ఒక మాక్ ఎగ్జామ్ మనకు మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఈ చెక్ లిస్ట్ ఇస్తున్నాం. ఎవ్రీ యుఎల్బి, ఎవ్రీ కన్సల్టెంట్ ఎవరైతే మన 46 యుఎల్బిస్లో ప్లేస్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఒకసారి పూర్తిగా చదవండి. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద అసెస్మెంట్ చెక్ లిస్ట్ విత్ ఇన్ ద టైం. నెక్స్ట్ ఎంఐఎస్ గ్యాప్ కరెక్షన్స్, దీనికి కూడా స్పెసిఫిక్గా ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెషన్లో ఎలా చేయాలని చెప్పేసి. ఫోర్త్, ఫిజికల్ మానిటరింగ్, బోత్ స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ టీమ్ అలాంగ్ విత్ ద కన్సల్టెంట్ టీమ్ యుఎల్బికి వెళ్ళి ఫిజికల్గా చెక్ చేస్తారు, అక్కడ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఏం ఇంప్రూవ్ చేయాలని, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాటిస్తున్నారా లేదా అని కూడా క్లియర్గా చెక్ చేస్తారు. లాస్ట్ థీమ్ బేస్డ్ క్యాంపెయిన్స్. సో థీమ్ బేస్డ్ క్యాంపెయిన్స్ వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్గా ఐఈసి అండ్ సిబిబి వర్క్ షాప్స్ కానీ క్యాంపెయిన్స్ కానీ చేస్తున్నామా లేదో అనేది ఎవ్రీ డే చెకింగ్ అనేది ఉంటుంది. కన్సల్టెంట్స్ అనేవారు ప్లీజ్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ అవార్డ్స్ వచ్చేసరికి ఫాస్టెస్ట్ మూవర్ అవార్డ్ అనే వాళ్ళు ఎవరంటే కిందటి అసెస్మెంట్లో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చి ఈసారి ఒకేసారి హయ్యర్ జంప్ చేసేవారు, వాళ్ళకి ఫాస్టెస్ట్ మూవర్ అవార్డు ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3000 మార్క్స్ వచ్చుంటే ఈసారి 7000 ప్లస్ కానీ 6000 ప్లస్ కానీ మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఫాస్టెస్ట్ మూవర్ అవార్డు ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో స్వచ్ఛ సిటీ ఆల్రెడీ టాప్లో ఉన్న యుఎల్బీస్ ఇంకా పెర్ఫామ్ చేస్తే బెటర్గా వాటికి స్వచ్ఛ సిటీ అవార్డ్ ర్యాంకింగ్ అనే సెపరేట్ కేటగిరీ ఉంది. సో దానికి కూడా కొన్ని యుఎల్బీస్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసాం. అలాగే బెస్ట్ స్వచ్ఛ షహర్ జోడి
అంటే మెంటీ సిటీస్. ఒక మెంటర్ సిటీ కిందన ఒక 4 to 5 మెంటీ సిటీస్కి అడ్వైస్ ఇవ్వడం కానీ, వెళ్ళి వాళ్ళు ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ, అలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి. అండ్ రివర్ టౌన్ అండ్ కోస్టల్ టౌన్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. రివర్ గార్డ్స్ దగ్గర ఉన్న టౌన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ. కోస్టల్ టౌన్స్ విశాఖపట్నం, కాకినాడ. ఈ టౌన్స్ కి కూడా సపరేట్ కేటగిరీ ఈసారి మన టూల్ కిట్ లో ఇచ్చారు. సో సపరేట్ కేటగిరీ ఆఫ్ అవార్డ్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చే ఈ 5 కేటగిరీస్ మేము షార్ట్ లిస్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇలా ఒకసారి అబ్స్ట్రాక్ట్ చూసుకుంటే టోటల్ 54 ఫోకస్ యుఎల్బీస్ ని ఐడెంటిఫై చేసామండి. దాంట్లో ఒక్కొక్క అవార్డ్, ఫాస్టెస్ట్ మూవర్ అవార్డ్ కింద 20 యుఎల్బీస్ అండ్ ఆల్సో పాపులేషన్ కేటగిరీ క్లియర్గా ఇచ్చున్నాం. సో స్వచ్ఛ సిటీలో 15, మెంటీ సిటీస్ అది బెస్ట్ స్వచ్ఛ షహర్ జోడీలో 20, రివర్ టౌన్ లో 14, కోస్టల్ టౌన్ లో 11. సో టోటల్ 54 యుఎల్బీస్ ని టార్గెట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో స్వచ్ఛ సిటీకి వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ ఆల్రెడీ ఈ సిటీస్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ మార్క్స్ లాస్ట్ సర్వేక్షన్లో స్కోర్ చేసి ఉన్నవి అండ్ ఆల్సో అట్లీస్ట్ స్టార్ రేటింగ్ అయినా ఓడిఎఫ్ రేటింగ్ ఉన్నవి టార్గెట్ చేసాం. సో దట్ ఈసారి 85% కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ అనేవి స్కోర్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి స్వచ్ఛ సిటీ అవార్డ్ అనేది వస్తుంది. సో ఎవ్రీ సిటీస్కి సపరేట్గా లెటర్ కూడా ఇచ్చున్నాం. సో ఎవ్రీ సిటీ మస్ట్ ఎయిమ్ ఫర్ 3 స్టార్ సర్టిఫికేషన్, జిఎఫ్సి స్టార్ రేటింగ్. అండ్ వైజాగ్ ఈసారికి 7 స్టార్ టార్గెట్ చేయడానికి టార్గెట్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్. సో ఫాస్టెస్ట్ మూవర్ అవార్డ్ చూసుకుంటే ఈ ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ యుఎల్బీస్ ఉన్నాయో మీరు రైట్ సైడ్ 2 కాలమ్స్ చూస్తే జిఎఫ్సి స్టార్ రేటింగ్ అండ్ ఓడిఎఫ్ స్టార్ రేటింగ్ అసలు ఎవరు అప్లై చేయలేదు. జిఎఫ్సి స్టార్ రేటింగ్ చేసినా సరే రాకపోయినా యుఎల్బీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ యుఎల్బీస్ బాటంలో ఉన్నాయి. సో ఏ స్టార్ రేటింగ్ అచీవ్ చేయలేదు అండ్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ సర్టిఫికేషన్ అచీవ్ చేయలేదు. ఈసారి కానీ స్టార్ రేటింగ్ ఆర్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ అచీవ్ చేయగలిగినట్టు అయితే మార్క్స్ అనేవి ట్రిమెండస్ గా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో ఫాస్టెస్ట్ మూవర్ అవార్డ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అలానే బెస్ట్ కోస్టల్ టౌన్స్ 11 కోస్టల్ టౌన్స్ మాకు స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం దీస్ ఆర్ ద 11 కోస్టల్ టౌన్స్. సో మేము టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈసారి కోస్టల్ టౌన్ లో. సో ఎంఫసిస్ షుడ్ బి ఆన్ కోస్టల్ పారామీటర్స్ లైక్ అది ఇంకా క్లియర్ గా మీకు పిక్చర్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బీచ్ లో క్లీనింగ్ గా, టాయిలెట్స్ క్లీన్ గా ఉంచడం బీచ్ ఏరియాస్ లో, అండ్ ఆల్సో సైనేజెస్ పెట్టడం, ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయకూడదని సైనేజ్ పెట్టడం, ఇలాంటివన్నీ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ అని లిస్ట్ చేసి ఉన్నాయి. టూల్ కిట్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు. సో ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ వేర్ ఫోకసింగ్. నెక్స్ట్. సిమిలర్లీ రివర్ టౌన్. సో మనకి రాజమండ్రి, నెల్లూరు, కాకినాడ దీస్ ఆర్ ఆల్ రివర్ టౌన్స్. డేటా మనకి స్వచ్ఛాంధ్ర నుంచి వచ్చిన దాంట్లో మేము షార్ట్ లిస్ట్ చేసాం. సో సిమిలర్లీ మన కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తామో సేమ్ టు సేమ్ రివర్ ఘాట్స్ లో కానీ దగ్గరున్న వాటర్ బాడీస్ లో కానీ ఆ యాక్టివిటీస్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ ఆఫ్ రివర్ టౌన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అలానే స్వచ్ఛ షహర్ జోడి. సో మెంటీ సిటీస్. సో మెంటర్ సిటీస్ వచ్చి విజయవాడ, తిరుపతి, గుంటూరు, రాజమండ్రి కింద క్లియర్ గా లిస్ట్ అనేది ఇచ్చారు మెంటీ సిటీస్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి. సో స్వచ్ఛ షహర్ జోడి రూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో యుఎల్బి మెంటర్ సిటీ అనేది విజిట్ చేయడం, వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా అప్డేట్స్ తీసుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తూ మెంటీ సిటీ ర్యాంక్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద స్వచ్ఛ షహర్ జోడి అవార్డ్ అనమాట. సో ఇన్ ది ఎండ్ మెంటీ సిటీ హైయెస్ట్ ఏదైతే స్కోర్ చేస్తుందో మెంటీ సిటీ, సో ఆ మెంటీ సిటీ అండ్ మెంటర్ సిటీ యావరేజ్ తీసుకొని ఇద్దరికి అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ అవార్డ్ కేటగిరీస్ కాకుండా ఏదైతే 46 యుఎల్బీస్ జియో అనేది ఒక రిలీజ్ అయ్యిందండి ఎంఐయుడి నుంచి. సో ఆ 46 యుఎల్బీస్ కాకుండా ఈ స్పెసిఫిక్ అవార్డ్ కేటగిరీస్ కాకుండా మిగిలిపోయిన ఈ యుఎల్బీస్ దేనికైతే అవార్డు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందో వాటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేసాం. సో బాపట్ల, నెల్లూరు, ప్రకాశం, విజయనగరం, ప్రకాశం, ఎన్టీఆర్, అన్నమయ్య. సో దీస్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ మేము దాంట్లో ఫోకస్ చేసాం. సో యుఎల్బీస్ వచ్చి అద్దంకి, ఆత్మకూరు, కనిగిరి, మదనపల్లి, నందిగామ, ఒంగోలు, రాజాం. స్పెసిఫిక్ గా ఈ యుఎల్బీస్ లో ఉన్న కన్సల్టెంట్స్ ఓవరాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చేయాలి, నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ద కేటగిరీ. సో ఓవరాల్ వీళ్ళకి
వీళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అవార్డు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆల్ కన్సల్టెంట్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా ఈ పీపీటీ అనేది మీకు షేర్ చేస్తాం. గో త్రూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద యుఎల్బీస్, మీ యుఎల్బీస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ ఆ అవార్డుకి మీరు ప్లీజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో చేయండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ శైలి టు టేక్ ఓవర్ ద లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్. లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మనకి ఈజీలీ స్కోరబుల్ ఇండికేటర్స్. అదే లో కాస్ట్ నో కాస్ట్ ఎలా చేయొచ్చో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you, Guldeep. Good evening, everyone. Today we will discuss some of the key initiatives under surveyation. These are practical, low cost, and high impact measures that directly improve scoring and citizen engagements. So, first is the waste to wonder. So, the initiative is about turning waste into something useful and beautiful. It is low cost, which is easy to implement, and highly visible, which means it directly improve our scoring. The idea is simple. We can use material like tire, plastic, and e-waste to create installation and add signage that explain the type of the waste and carry the sustainability message. In this, we can involve the NGOs, school, and local artists to the community feels ownership. In this, we have to take care of that public walls free from posters and bills and green the surrounding with the plants. As you can see in the examples, here you are using the tires, if you can see that, to make the waste wonder, which is budget friendly and high impact. And the second is the city beautification. As we know, the way a city looks directly impact its marks in beautification. Right now, issue is like poster, banners, potholes, and uncovered construction site reduce our scores. So the solution is that it's very simple. We have to remove the banners and the posters, repair the potholes, cover construction site to prevent dust, and add greenery to the dividers and the roadsides. As you can see, the example of the city beautifications, like here the greenery on the roadsides, the painting on the walls. These are the things we can do in the city beautification. And the third thing is the cityness awareness. Citizen participator is a major scoring component in our surveyation. Currently, the survey participation is very low and the community engagement is not visible. So to address these, we need to target the IEC campaigns at the ward and the city levels. For this impact is stronger, which involves citizen involvement, and it is better feedback scores, which help us to score more in the citizen awareness. As you can see, there is a campaign going on regarding the surveyation, that how we can segregate the waste. And these are some special indicator which is recently included in our toolkit 2025 and 2026, coastal town and river town. For coastal and river town, we have to keep things in our mind. Firstly, like the cleanliness around ghast and the coast is highly visible to both the SSA and the tourism. Daily cleanliness is essentials. Two bins for the dry and the wet waste should be installed, and there is no yellow and the red marks, red spots. Sorry, and the storm waters are maintained. So these dedicated areas should be provided for the regional offering, and signage can be added on that along with the QR code for the citizen feedbacks. For functional toilets must be available, and the garbage dump should not exist within the 500 meter of ghats or coastals. As in this, we can use these twin bins for our waste segregation, and the message regarding the no that we should not dump our waste in the ghats or the coastal. These are the signage we can use in that. And the fifth one is the pink toilet. This is a great initiative which we can take that, because it is very low cost as well, because it has gender specific sanitization facilities which are very important, and these are dedicated facilities for the women. The equipment, like they have the sanitary napkin machines available, they have the railing holding for the people who are not able to walk, and these are the
We can use the signage board as well that on 500 meter there is the toilets available for women. These are the things we can do for the toilets, not for the pink toilet, for the every toilet, like the community toilet or the public toilet or the urinal as well. We have to take care of the proper signage available for them. And these are the two important things which Dasha sir also mentioned, that how we can do for the driveway segregation. Part one is for the MRF and the second is for the CND. So the categorization of the driveways should be in the eight categories. First is the plastic, second glass, rubber, leather, paper, metal, cloth, and woods. These are the eight categories of the segregated driveways. So we can dump our waste in these categories. So the example of that, we can make this MRF. This is a sample example which you can create in your ULBs. Okay, and this thing is like this is a further example of the MRF, that the waste is not visible outside the MRF. Like there is no proper compartment, there is a mixed waste in this, and there is no proper signage of the MRF. And the machinery we are using in the MRF should be functional. So we have to ensure the cleanliness outside the MRF. And these are the machinery we can use for the MRF, like the compost screening drum, which should be functional. The second is the conveyor belt. Third is the conveyor integrated machine. The fourth one is the shredder machine. The second thing is the CND waste segregation. As I said earlier, the waste should be categorized in a different categories. For the CND, we have categorized in the 7 ways. First is the metal, second wood, soil, boulder and aggregates, concrete, bricks and mortars, and the last is the plastic. So example of the CND sample is this. We can create in our ULBs to showcase that we have a CND waste collection and segregation center in our ULBs, so that we can gain our score and we can not lose our score in this, that by saying that we don't have any plan regarding this. At least we can create a segregation center for this, for both the MRF and the CND. These are the vehicles available for the CND waste collections, as you can see in the PPT. Yes, over to Kuldeep. Yeah, thank you, Shelly. I'll just give a brief of what you have explained. సో శైలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్లో మనకి మెయిన్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద ఈజీలీ స్కోరబుల్ ఈ సిటీ బ్యూటిఫికేషన్ అండి. సిటీ బ్యూటిఫికేషన్లో వేస్ట్ టు వండర్ పార్క్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో వేస్ట్ టు వండర్ పార్క్ అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేయగలిగితే సిటీ బ్యూటిఫికేషన్లో చాలా ఆస్పెక్ట్స్ అదే పార్క్లో కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ వేస్ట్ టు వండర్ పార్క్ వెరీ సింపుల్. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎనీ వేస్ట్ టైర్స్ కానీ ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్ మెటీరియల్స్ మీరు అరేంజ్ చేసి మీ యుఎల్బిలో ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న మున్సిపల్ పార్క్స్ కానీ చిన్న స్పేస్ ఇచ్చినట్టుగా అయితే ఈజీలీ మీకు మార్క్స్ అనేవి స్కోర్ చేయొచ్చు. సో సిటీ బ్యూటిఫికేషన్లో కూడా మనకు వచ్చేసరికి పెయింటింగ్స్ కానీ గార్డెనింగ్ క్లీన్గా ఉంచడం, రోడ్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ పాట్ హోల్స్ ఫ్రీగా ఉంచడం. సో అసెస్మెంట్ టైం అప్పటికి ఇవన్నీ మనం రెడీ చేయగలిగితే మనకి బ్యూటిఫికేషన్లో మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ ఆల్సో ఈసారి సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మార్క్స్ పెంచారు. 15% ఆఫ్ ద మార్క్స్ సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ గ్రీవెన్స్ కి అలాట్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ఏ లాట్ కన్సిడరింగ్ 10,500 మార్క్స్ లో. సో అలానే మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ వేస్ట్ ఫెసిలిటీ అండ్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఫెసిలిటీ శాంపుల్స్ కూడా షేర్ చేశామండి. ఇది ఆల్సో వెరీ ఈజీలీ వాళ్ళ అసెస్మెంట్ టైంకి వచ్చినప్పుడు అవి ఫంక్షనింగ్ గా ఉండేలా చూపించగల అలాగైతే మనకి మార్క్స్ వస్తాయి. అలా కాకుండా అప్పటికప్పుడు అరేంజ్ చేసినట్టు న్యూలీ పెయింట్ వేసినట్టు కనబడితే మార్క్స్ అనేవి డిడక్ట్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కమింగ్ టు ద థీమ్ బేస్డ్ ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్. సో ఈసారి యాజ్ పర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ థీమ్ బేస్డ్ ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్ చేయమని చెప్పారు. సో ఈవెన్ ఇన్ ద యుఎల్బిలో కూడా మీరు నాట్ టు ద స్పెసిఫిక్ ఇవే కాకుండా ఎనీ ఆఫ్ ద థీమ్స్ పెట్టుకొని వీక్లీ కానీ 2 times a week కానీ ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్ చేయించండి. లైక్ విజిబుల్ క్లీన్లీనెస్, క్లీన్ టాయిలెట్ క్యాంపెయిన్స్. విజిబుల్ క్లీన్లీనెస్ లో మనకి ఇది ఒక సెక్షన్ లో చూసుకుంటే క్లీన్ టాయిలెట్ క్యాంపెయిన్స్, సిటీ బ్యూటిఫికేషన్ క్యాంపెయిన్స్, రెడ్ అండ్ yellow స్పాట్స్ అండ్ బ్యాక్ లైన్స్ కానీ సోర్స్ సెగ్రిగేషన్ కానీ అలా విజిబుల్ క్లీన్లీనెస్ లో దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్. దే ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్.
యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. అలానే వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ క్యాంపెయిన్, వెట్ వేస్ట్ కలెక్షన్ మీద క్యాంపెయిన్స్ కానీ, అండ్ ఆల్సో కనెక్ట్ విత్ సిటిజన్స్, స్కూల్ లెవెల్లో గ్యాదరింగ్స్, అలానే మీ సిటీకి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆర్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ని అపాయింట్ చేసి వాళ్ళతో ప్రమోట్ చేయించడం, అలానే ఉమెన్ లెడ్ స్వచ్ఛతా క్యాంపెయిన్స్ అలా చేయించుకున్నదైతే మీకు ఈజీలీ సిటిజన్లో అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. అలానే సత్సూరక్షన్ అసెస్మెంట్కి కూడా అది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేలాగా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనకి వాష్ అండ్ ఐఏఎల్ఎస్జి వాళ్ళు స్టేట్ లెవెల్లో చేస్తున్నారు. అలానే యుఎల్వి స్పెసిఫిక్లో కన్సల్టెంట్స్ హ్యాస్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఏమైనా ఇన్నోవేటివ్గా ఏమైనా చేయొచ్చో కూడా చేయాలి. కన్సల్టెంట్స్ మళ్ళీ నార్మల్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వడం కాకుండా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్లో కూడా మీరు ఏమైనా చేయొచ్చా ఆ స్పెసిఫిక్ యుఎల్బికి అనేది ఆలోచించుకోండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Vamsi, Kuldeep ఎస్ ఎస్ also mentioned that after 1 week, there will be field visits. So accordingly, preparations should be done. షూర్. Otherwise, the photographs and all, no, that will be then the field visits from the Swachh Andhra Corporation side. ఎస్ So ఎస్ yeah, so that you can sensitize, yeah, from that perspective. ఓకే ఓకే ఓకే. సో 27th నుంచి ఫీల్డ్ విజిట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. సో స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ నుంచి డెడికేటెడ్ టీమ్స్ వస్తారు రీజన్ వైజ్. వాళ్ళు వచ్చి ఎవ్రీ డే ఒక యుఎల్బిలో సర్వేక్షన్కి సంబంధించిన ఇండికేటర్స్ ఏ స్టేటస్లో ఉన్నాయో డైరెక్ట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్కి సబ్మిట్ అవుతుంది డైలీ బేసిస్లో. సో అలాంగ్ విత్ దట్ కన్సల్టెంట్స్ కూడా అకాంపనీ అవుతారు. సో వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ మీరు అది విజిబుల్గా ఉండేలా చూసుకోండి. సో దట్ సస్యరక్షణలో మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. అలానే క్రిటికల్ ఫోకస్ ఏరియాస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు 3 స్టార్ ఎవ్రీ యుఎల్బి 3 స్టార్కి అప్లై చేయాలి. లాస్ట్ టైం చాలా అప్లై కూడా చేయలేదు చాలా యుఎల్బిస్. అలాగే ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ టార్గెట్ చేయాలి. ఎంఆర్ఎఫ్ సెంటర్స్, సిఎన్డి సెంటర్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఈజీలీ ఇంప్లిమెంటబుల్ శాంపిల్స్ అనేవి ఇచ్చాము. వేస్ట్ వండర్ పార్క్స్ కూడా ఆల్సో చాలా యుఎల్బిస్లో మీరు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేయగలిగితే మీకు చాలా శాంపిల్స్ కూడా మీకు దొరుకుతాయి వేస్ట్ వండర్ పార్క్వి. యూ కెన్ ఇన్నోవేట్, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. అండ్ సోర్స్ సెగ్రిగేషన్, మెజారిటీ ఆఫ్ ద పెనాల్టీ మార్క్స్ లాస్ట్ టైం సోర్స్ సెగ్రిగేషన్, కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ అండ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి హైయెస్ట్ పెనాల్టీ కూడా వచ్చింది. అలానే మార్క్స్ కూడా మనం స్కోర్ చేయలేకపోయాం. ఈసారి క్రిటికల్గా ఈ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్, ఈ ఐఈసీలో కూడా స్కోరింగ్ పెంచడం కోసం ఈసారి 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ని హైర్ చేసుకున్నాం. సో ప్లీజ్ కోఆర్డినేట్ అండ్ కన్వర్స్ విత్ దెమ్. వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే అలా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ, అలానే మీ ఎల్బీలో కూడా ఇవి జరుగుతున్నాయి అని చెప్తూ సోషల్ మీడియాలో కూడా మీరు పోస్ట్ చేసేలాగా ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. యా, నెక్స్ట్ ప్లీజ్. Yeah, Shaili, can you please continue this section? Okay, yeah, thank you. So this is the self-assessment checklist for all the ULB's officers. We will share this the Excel files to everyone who needs to mark. In this Excel, there all the indicators which are in our self-evaluation toolkit are mentioned here. They have to score them as well by observing the surroundings. So there is some snapshot which we included in our PPT. As I wait. Yes, as you can see, there is the first section which is the visible cleanliness, and there are sub indicators in this like sweeping, cleanliness, and wall maintained in narrow and the back lanes. So they have to score themselves that how much they are cleaning their surroundings on the basis of the residential area or the commercial area. So you have to score on this. This Excel we will explain in detail on the Monday. So we are just showing the example that this Excel will you have to fill them and share with us so that we can review on that. So these are some snapshot. They are all the 10 in the sections are included in the Excel, and they are sub-indicated as well. And the special indicator, which are the river and the coastal town, are also included in the Excel, which we will share on the Monday. సో ఏదైతే ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కదండి, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మాక్ ఎగ్జామ్ లాగా ఉంటుందను. సో సిమిలర్లీ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే మార్కింగ్ చేస్తారో సేమ్ ఎక్సెల్ మీకు కూడా ఇస్తున్నాం. నాట్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉండవు. ఓవరాల్
క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు మీ యుఎల్బి దేంట్లో స్కోర్ చేస్తుంది, దేంట్లో లాగింగ్ అనేది మార్కింగ్ మీరు చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీథింగ్ పాపులేట్ అయిపోతుంది. ఇది ఈ సర్వేక్షన్కే కాదు, నెక్స్ట్ సర్వేక్షన్ కూడా మీరు పీరియాడికల్లీ అసెస్ చేసుకోవడానికి మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో అనదర్ మేజర్ థింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్. యాక్షన్ ప్లాన్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లేన్. సో యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది ఆల్రెడీ మేము అన్ని యుఎల్బీస్కి నిన్నే పంపించాము. మోస్ట్లీ ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ వచ్చి ఉంటుంది. సో దీంట్లో స్పెసిఫిక్ ఆ యుఎల్బికి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఏ అవార్డ్కి టార్గెట్ చేయాలో ఫస్ట్ షీట్లో మెన్షన్ చేసాం. ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు క్లియర్గా చదువుకోవచ్చు, అక్కడ ఇచ్చాము. సో దీంట్లో యాక్షన్ ప్లాన్ అండ్ ఆల్సో ట్రాక్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎవ్రీ సబ్ ఇండికేటర్కి ఏం యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి, మీరు యుఎల్బిలో ఏం చేయాలనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం. అలాంగ్ విత్ ద మార్క్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం మార్క్స్ మీరు ఎంత అప్డేట్ చేశారు, ఎన్ని మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయలేకపోయారు, అది డిఫరెన్స్ కాలం. అలానే పెనాల్టీ, స్కోర్ చేస్తూ కూడా మీకు పెనాల్టీ పడితే ఆ మార్క్స్ అనేవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం. సో ఈ స్పెసిఫిక్ ఇండికేటర్కి ఈ యాక్షనబుల్ పాయింట్స్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఈ డెడ్ లైన్లోగా దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ యుఎల్బికి డెడ్ లైన్ ఇచ్చాం. అలానే పక్కన మీకు చూస్తే 19th Feb నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు 23rd Feb నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ రోజు మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నారు పర్టికులర్ ఇండికేటర్కి మెన్షన్ చేయాలి. ఇట్ మే బి లైక్ స్మాల్ డిస్క్రిప్షన్. సో అండ్ ఆల్సో ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ అయినా సరే మీరు ప్లీజ్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీ యుఎల్బిని మేము మానిటర్ చేస్తాం. డీటెయిల్గా మీకు మండే 4 PM వీసీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, అలానే నెక్స్ట్ 50 డేస్కి ఎవ్రీ డే 1 ఇండికేటర్ అనేది అలాట్ చేసామండి. సో ఆ ఇండికేటర్కి సంబంధించిన ఫోటో అనేది మేము ఇచ్చిన ఫార్మాట్లో గూగుల్ ఫామ్లో అప్లోడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గూగుల్ ఫామ్ లింక్ అనేది షీట్లో ఆల్రెడీ ఉంటుంది. క్లిక్ చేస్తే రీజన్, డిస్ట్రిక్ట్, మీ యుఎల్బి నేమ్, ఆఫీసర్ ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్సో సబ్ ఇండికేటర్ నెంబర్. ఈ నెంబర్ అనేది యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఫోటోని అప్లోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ ఫామ్ అనేది ఇస్తాం, ఓన్లీ 1 స్లైడ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఆ ఇండికేటర్కి మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే మల్టిపుల్ ఫొటోస్ అనేవి దీంట్లో పేస్ట్ చేసి ఈ పీపీటీని అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ కన్సల్టెంట్ మీకు నెక్స్ట్ 50 డేస్ రిగరస్గా మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఫోటోగ్రాఫ్స్ కానీ యాక్షన్ ప్లాన్ కానీ రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చెక్లిస్ట్ అనేది విత్ ఇన్ డెడ్ లైన్ సబ్మిట్ చేయాలి. సో మీరు 8 hours కానీ 9 hours కానీ 6 hours కానీ ఎంత అయితే స్పెండ్ చేస్తున్నారు యుఎల్బిలో, ఎవ్రీ డే మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేశారో అది ట్రాకర్ సపరేట్గా మీకు కూడా షేర్ చేస్తాం. ఇది మీరు ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అలానే జియో ట్యాగ్ ఫొటోస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్, ఆ యుఎల్బిలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజన్, డిస్ట్రిక్ట్, యుఎల్బి అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్, అది ఎస్టీపీఆ, ఎఫ్ఎస్టీపీఆ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్లాంట్ లొకేషన్, ఫుల్ అడ్రస్ అండ్ ఆల్సో కెపాసిటీ అండ్ జియో ట్యాగ్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్. జియో ట్యాగ్డ్ అంటే మనకి ప్లే స్టోర్లో కోఆర్డినేట్స్తో పాటు ఫోటో తీయచ్చు. సో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాట్ ఫర్ ద ఓన్లీ ఈ అసెస్మెంట్ కోసం, ఓవరాల్ స్టేట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆడిటింగ్ కూడా దీని కొట్టే జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ యుఎల్బి మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డీటెయిల్స్ అనేవి విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ దీంట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అనదర్ మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. 1 weekలో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ వీటిని కలెక్ట్ చేయమని చెప్పారు. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మీకు గూగుల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి, ప్లీజ్ ఫాలో దట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద యాక్షన్ ప్లాన్ సమ్మరీ. సో ఎవ్రీ 46 యుఎల్బీస్లో మనం పిఎంయూ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఎవ్రీ పిఎంయూ కన్సల్టెంట్ ఈ సత్సురక్షణ అసెస్మెంట్లో ర్యాంక్ కోసం కష్టపడాలి అండ్ ఆల్సో అప్కమింగ్ అసెస్మెంట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో క్యాంపెయిన్స్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంగేజ్మెంట్, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ చేయాలి. ఐఆర్ఎల్ఎస్జి అండ్ వాష్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఏవైతే 2 ఐఈసీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నాయో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అవుతూ ఎంగేజ్మెంట్స్ అని చేయాలి. అండ్ ఆల్సో మీ స్కూల్స్ కానీ ఎనీ హాస్పిటల్ కానీ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్తో కొలాబరేట్ అవుతూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్తో కానీ మీరు ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్ అని చేయి పెట్టాలి. అండ్ ఎంఐఎస్ డేటా కరెక్షన్, మన డెస్క్టాప్లో పోర్టల్లో మన యుఎల్బికి కావాల్సిన డేటా అనేది ఎక్కడైతే రాంగ్ ఉందో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టు బి
అప్డేటెడ్. సో ఎవ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అప్డేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎంఆర్ఎఫ్ అండ్ సిఎండి, ఇందాక చెప్పినట్టు వేస్ట్ టు వండర్ పార్క్స్ ఎంఆర్ఎఫ్ యూనిట్ అండ్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమోలిషన్ యూనిట్ ని ఇన్స్టాల్ చేయించాలి ఫర్ ద అప్కమింగ్ అసెస్మెంట్. అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ యుఎల్బీస్, మీరు యుఎల్బి అండ్ స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ అండ్ ఎంఐయుడి డిపార్ట్మెంట్ మధ్యలో మెయిన్ స్పాక్ అంటే మెయిన్ నోడల్ కన్సల్టెంట్. సో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మిమ్మల్ని అడుగుతాం అండ్ ఆల్సో మీరే ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ యుఎల్బికి కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. సో రిగరస్ మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఎవ్రీ వీక్లీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ రివ్యూ చేస్తారు. సో ఎనీ యుఎల్బి విచ్ ఇస్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ అనేది దాంట్లో ఫ్లాగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్ విజిట్స్. సో ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది పాస్ చేసాం. మున్సిపల్ కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఎ వీక్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి యాక్టివిటీస్ని మానిటర్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ ఎంఐయుడి. So these are the action plan summary of the next 50 days. Next. So regarding the monitoring, again, ఇందాక explain చేసినట్టు physical monitoring అనేది necessary and mandatory. All consultants, as and when మీకు time దొరికినప్పుడు you have to do the physical monitoring and also the మీకు స్వచ్ఛంతర నుంచి dedicated teams అనేవి వస్తాయి. Every ULB will be assessed అండ్ ఈ లిస్ట్ అయి ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ విజిట్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళు చేసిన అసెస్మెంట్ ని ఎంఏయు డిపార్ట్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ. సో ఈ స్పెసిఫిక్ సెషన్ రిలేటెడ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ క్యూరీ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్. వీ హ్యావ్ అవర్ టీమ్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. So anything related to other things will be addressed on the Monday VC. But specific to this session, the floor is open. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగచ్చు. Kuldeep, regarding that action plan and tracker, can you go back on that slide? Go back. The snapshot of the action plan is given. Yeah, this one, yeah. So here we have to emphasize that all the ULBs have to fill up date wise what are the progress they are doing against these indicators, actionable points, and this will be visible to MD sir, Swachh Andhra Corporation, and Swachh Andhra Corporation coordinators and PMU team also will be seeing this every day. So, and if there is no improvement in this action plan, so it will be kind of considered that there is no action going on ground, and then the nodal officer will be answerable to that. So every PIU and nodal officer and SPOCs are requested not to miss site observations and activities and filling up those activities here on daily basis for the improvement purpose. Thank you my side. Thank you. సార్ వంశీ సార్, నేను రవీంద్రన్ మాట్లాడుతున్నానండి. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ ఓడిఎఫ్ వాటర్ ప్లస్ అని చెప్పారు కదా, అది కొంచెం మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అర్థమవుతుంది సార్. అది దాని మీద కూడా స్పెషల్ సెషన్ తీసుకోమని చెప్పారండి సిఇఓ సార్ దశరథ్ సార్. సో స్పెసిఫిక్ గా ఓడిఎఫ్ జిఎఫ్సి కోసం కూడా సెషన్ ఉంటుంది. ఓడిఎఫ్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం మనం వేస్ట్ క్లియరెన్స్ అన్ని చేస్తేనే ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ప్లస్ వస్తుంది కదా మనకి. అవునండి. ఓకే సార్. ఇంకొకటి సార్, ఇప్పుడు యాక్షన్ ప్లాన్ లో ఆల్రెడీ మీకు ఒక టేబుల్ కూడా ఉందండి. ఇండికేటర్స్ లో స్వీపింగ్ అని ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మన శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock స్వీపింగ్ చేస్తారు సార్ ఏదన్నా యూఎల్బిలో. ఆ టైము మేము వెళ్ళి ఫోటోలు తీసుకోవడం అంటే కొంచెం అది ఎట్లా సార్? అది అంటే ఒకవేళ ఎనీ అప్డేటెడ్ ఎవరైనా ఫోన్ వాడడం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా సరే ఫోటో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదా, మేము ఫిజికల్ గా వెళ్ళాలి. సో అది కొంచెం ఎట్లా అనేది కొంచెం అది ఒకటి ఆలోచించండి సార్. అది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసి చెప్తాం. బట్ యూజువల్లీ మా టీం అనేది ఆల్రెడీ చాలా స్టేట్ లో చేసిందండి.
సో ఓకే ఓకే సో యా ఈ ట్రాకర్ అనేది నాట్ వెరీ న్యూ. సో ఒకసారి నేను కూడా అడిగి చెప్తాను వాళ్ళు ఏ మెకానిజం చేస్తున్నారు. బట్ యా మా ఫొటోస్ ఓకే అనేవి వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసేవారు. మిగతా మిగతా ఇండికేటర్స్ అంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. ఫిజికల్ గా అటెండ్ అవుతాము, దాన్ని యాక్షన్ ప్లాన్ చేసుకుంటాం, అంతా బాగుంటుంది. కాకపోతే ఇది స్వీపింగ్ అనేసరికి మార్నింగ్ మాక్సిమం 4 నుంచి 5 వరకు చేస్తూ ఉంటారు కదా. అవునండి, అవునండి. ఓకే సో సార్. వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, కుదరకపోతే విల్ చెక్ హౌ టు డూ ఇట్. ఓకే ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేనే 20 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాను సార్. ఇక్కడ ఓకే. నుంచి అక్కడికి ఇప్పుడు అదే టౌన్లో ఉన్నాను అనుకుంటే ఓకే, అక్కడ వెళ్ళి నేను మొత్తం టైం స్పెండ్ చేయగలను. కొంతమంది వేరే రీజియన్లో ఉండి అక్కడి నుంచి 20 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను అడుగుతున్నాను సార్. ఓకే. ఓకే. విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అండి. ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను సార్తో కూడా దీన్ని ఏం ఓకే చేయొచ్చని స్పెసిఫిక్ ఓకే ఇండికేటర్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. అండ్ Okay, జిఎఫ్సి sir. ఇంకా ఓడిఎఫ్ కూడా స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ ప్లాన్లో మీకు ఉందండి లెజెండ్. మీరు ఒకసారి దాంట్లో గోత్రూ అయితే మీకు క్లియర్ ఓకే కట్ సమ్మరీ ఓకే వస్తుంది. బట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎంత మార్కింగ్ ఎలా అవుతుందో అది సెపరేట్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అండ్ టూల్ కిట్ కూడా ఉన్నది. సో సెషన్ ఓకే వచ్చే ముందు కూడా ప్లీజ్ ఒకసారి ఆ టూల్ కిట్ కానీ గైడ్ లైన్ కానీ చదువుకుంటే మీకు హోలిస్టిక్ ఐడియా వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Hello, sir. చెప్పండి, వినబడుతుందండి. నాకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సార్. నేను 30 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకేనండి, ఒకసారి డిస్కస్ చేసి నేను అప్డేట్ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఇప్పుడు గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేశాం కదా. అవును సో సార్. ఒకసారి సార్తో కూడా డిస్కస్ చేసి మండే మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Kuldeep, యా. Kuldeep, what they are asking about So kilometer distance? yeah, they're asking like most of them have to not most of them, some of them have to travel like 20-30 kilometers to reach the Hmm. ULB. For a Hmm. specific once a day or twice a day sweeping indicator, they have to, I mean, that usually happens in the morning 4 to 5 Yeah, or 6. So they're asking how they can do it. So I told like anyone can who's going click the to pictures. click Yes, the plan picture and then monitor. share it. I will. Oth- I slightly understand the question. So what I feel to get that in Ahmedabad they are doing like mechanical sweeping, right, for roads and everything because there is everything is developed there. So Mm, what they are doing, their supervisor who's doing cleaning while another person is doing is cleaning and everything. He took mm, photograph at like around 11-12 p.m. mm, They mm, mm. also are doing Odd transportation time. or Mm, transferring gas at any time, like in the morning or in the evening. So they mm, have to like coordinate with the concerning people who have the because everyone have the smartphone right now. ठीक है? mm, mm, So uske base pe they can coordinate with them and develop the system so they can get the data. At least they mm, what way they mm, are doing actually on ground, they at least have a data. So that we can correct. prefer. And at least I think we have a introductory session one, right? So Mm, everyone should go to Swachhtam portal. At that section in the right side corner of the bottom, they have these manuals of everything. So mm, I request all of you to go through it. So on a Monday, we can have a session. We have a slight idea of everything. That what we are talking about, or what is the GFC, what is the basic star rating, what is percentage of everything will be considered for one time sweeping, two times sweeping, what is OD plus, at least basic criteria. So I request all of you, because all of you have this Swachhtam portals access, just go to the SBM's website, go to Swachhtam portal, and in the right side corner, bottom of the right side corner, you will get everything like toolkit, manuals on everything, slightly understanding of every each and every parameters, indicators. వంశీ And సార్. వంశీ సార్, నేను రవీంద్రన్ సార్. చెప్పండి. సార్ చెప్పింది కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం ఎట్లానే మనం తెచ్చుకోవాలనుకుంటే డేటా ఎలా అయినా తెచ్చుకోవచ్చు, కరెక్టే. బట్ ఏంటంటే మనం యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ మనం ఒక స్పై అనుకుందామండి. ఆ మున్సిపాలిటీలో వాళ్ళు ఊడుతున్నారా లేదా అనేది మనం మన ఫిజికల్గా అటెండ్ అవ్వాలి సార్, కరెక్టే. కాకపోతే ఏంటంటే డైలీ తీయాలా లేకపోతే మనకి వీక్లో ఈ టైం అంటే ఇన్ని సార్లు తీయాలి అని ఏమన్నా మనకి స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఉందా సార్ అక్కడ? లేదు, అదే చెప్తున్నానండి. డైలీ కాదు, ఈ నెక్స్ట్ 50 days లో స్కెడ్యూల్ అనేది ఇచ్చారండి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే స్వీపింగ్ అనేది ఒక 25th కానీ 26th అని ఉంటుంది. ఆ రోజు ఒకసారి ఓకే తీస్తే సరిపోతుంది. సో ఇందాక అదే ఓకే ఓకే చెప్తున్నాను, నాట్ డైలీ. సో ఎవ్రీ ఇండికేటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ 50 days కి దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేశాం. ఓకే సో సార్ అది ఒకసారి ఆ డేలో మీరు తీసి సబ్మిట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఓకే యాక్టివిటీ ట్రాకర్ లో అది మీరు అప్డేట్ చేయాలి, జరుగుతుందా ఓకే లేదా, ఏమైనా ఇబ్బందులు ఓకే ఉన్నాయా, ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా. జరుగుతుంది సార్. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నామని చెప్తాం సార్. అక్కడ మన వాళ్ళ అక్కడ సూపర్వైజరు, మున్సిపల్ సూపర్వైజర్కి ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం, మీ వర్కర్స్ అక్కడ స్వీపింగ్ చేస్తున్నారు, వస్తాం ఫోటోలు తీసుకుంటాం అని చెప్తాము. ఓకే, వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు, ఉమ్, తీస్తారు. ఉమ్, ఉమ్. ఆఫ్టర్ 51 డే మనం వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి సార్? ప్రస్తుతానికి అంటే అయితే అదే మనం మాక్సిమం అదే జరుగుతుంది నాకు తెలిసి. మున్సిపల్ వర్కర్స్ కింద మనకి శానిటేషన్ వర్కర్స్ అదే పని చేస్తారు. ఈ రోజు మనం వెళ్తున్నాం, ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్తున్నాం అంటే రెడీగా ఉంటారు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు కొంచెం నెగ్లిజెన్స్గా ఉంటారు. అంటే మనం అట్లా పెట్టుకోకుండా 50 డే అంత లాంగ్ పెట్టుకోకుండా ఒక 10 daysకి ఒకసారో లేకపోతే 5 daysకి ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వెళ్ళి మనం తీసుకుంటే బెటర్ సార్ అది. ఓకేనండి, ఎందుకంటే అది ఓకేనండి. అది అది ఎందుకంటే మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఒక హెచ్చరికలాగా పంపించుకోవచ్చు మనం. యా, అదే పర్పస్ కోసం. సో మీరు యాక్టివిటీ ట్రాకర్ అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉన్నా సరే, ఉమ్, మేము ఎవ్రీ డే ఒక స్లాట్ లో ఎవ్రీ యూఎల్బి కాల్ చేస్తాం, ఇక్కడ జరుగుతుంది ఓకే లేదా, ఇష్యూ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఓకే సార్ ఎందుకంటే హెడ్ ఆఫీస్ లో ప్రతిరోజు ఆర్ ఇన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ ని మేము కన్సెస్ చేసి సార్ చూపించలేం కదా. సో ఆ ఐడియాతో ఓకే. మేము వన్ డే ఆర్ మీరు అన్నట్టు వీక్లీ వన్స్ అయినా దీన్ని పెట్టచ్చు. సో అవును సార్. అప్డేట్ అది చేసి అది బెటర్ పెట్టచ్చు. సార్. అది వీక్లో ఎనీ టైం ఆ వీక్లో వన్స్ అప్డేట్ చేయండి అని ఏ టైంలో అయినా సరే, మండే టు ట్యూస్డేలో వన్ డే ఎప్పుడైనా కన్సల్టెంట్ యాజ్ ఈజ్ విష్ ఆయనకి ఏ రోజు ఒక అవైలబిలిటీ ఉందో ఆ టైంకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకొని ఒక రోడ్లో చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకో రోడ్లో చేసుకొని అట్లా 4-5 ఫోటోలు తీసుకొని పెట్టుకుంటే బెటర్ కదా సార్ అది. కరెక్ట్. అంటే అది కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. సో అదే రీజన్ లో మేము ఆ స్లైడ్ లో మీరు చూసినట్టే 6 ఫొటోస్ కూడా ఇచ్చాం. సో ఆ ఓకే 6 సార్. ఫోటో బ్రాకెట్స్ లో కూడా ఎనీ ఇన్నోవేషన్ మీరు కొత్తగా ఏమైనా చేసినా సరే ఆ ఉమ్, ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు పెట్టచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ అంటే యాక్షన్ ప్లాన్ మీరు ఫాలో అవ్వాలని అంటే ఇది కాదు, మీరు ఏమైనా ఇన్నోవేటివ్ గా ఏదైనా చేయొచ్చు ఆ యుఎల్బిలో కన్సల్టెంట్. సో అవి ఓకే మీరు సార్. ఓకే కేస్ స్టడీ కానీ ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నా వీసీలో మీరు వీక్లీ వీసీలో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఐడియాతో ఓకే మేము ఆ 6 కొలాజ్ అనేది షేర్ చేశాం. అండ్ ఆల్సో దీని ఓకే గురించి కూడా ఒకసారి ఇంకా ఇన్నోవేటివ్ ఏం చేయొచ్చు సో డిస్కస్ చేస్తాం సార్తో. సరే సరే సరే. Sir, Ashok from Guntur, sir. చెప్పండి విషయం. Sir, I will submit only Mentor City Action Tracker, sir, and Menti Cities, sir. సో మీరు యువర్ ఇన్ మెంటీ సిటీ Mentor రైట్? City. Yes. మెంటార్ సిటీ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెంటార్ సిటీ ఇట్ విల్ బి మీరు ఎన్ని విజిట్ చేశారు, హౌ మెనీ విజిట్స్ యూ హావ్ డన్, వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ హావ్ డన్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెంటీ సిటీ వాట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ దే హ్యావ్ కమ్, ఎన్నిసార్లు వచ్చారు, Hmm. అండ్ ఏం యాక్షన్ చేశారు, ఏ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్. ఐ మీన్ ట్రాకర్ లో అనేది స్పెసిఫిక్ గా మీరు మెన్షన్ చేయాలి, నాట్ జనరల్. అంటే ఈ Hmm. ఆస్పెక్ట్ లో ఈసారి మాకు కోఆర్డినేషన్ చేశారు ఆర్ ఐడియాస్ ఇచ్చారు, Okay. ఇక్కడ ఫీల్డ్ విజిట్ చేశారు అని మెన్షన్ చేయాలి. సేమ్ విత్ ద మెంటోర్ సిటీ. సో మిస్ Okay, మ్యాచ్ sir. అనేది ఉండకూడదు. ఇన్ కేస్ నిజంగానే వారిది ఫీల్డ్ విజిట్ అయితే రెండు Hmm. యుఎల్బీస్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా. దట్స్ అంటే ద మేము ఐడియా. మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి సార్ మెంటీ సిటీస్ కి. యా, మెంటీ సిటీస్ ని మానిటర్ చేయాలి. వాళ్ళు సత్సురక్షణలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యుఎల్బీలో మీరు లాస్ట్ టైం మంచి మార్కింగ్ వచ్చిండొచ్చు ఆ సెక్షన్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజిబుల్ క్లీన్లీనెస్ లో. మెంటీ సిటీలో వాళ్ళకి పెనాల్టీస్ వస్తున్నాయి, స్కోరింగ్ లేదు. సో ఏమి ఆ యుఎల్బీ చేస్తే ఈసారి స్కోరింగ్ పెరగచ్చు, ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎస్. సో దాన్ని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఈసారి బెటర్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా. సో ఓవరాల్ స్కోర్ వాళ్ళది ఎంతైతే పెరిగిందో మీ మెంటర్ అండ్ మెంటీ సిటీని యావరేజ్ చేసి నేషనల్ లెవెల్లో బెంచ్ మార్కింగ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు సార్ అవార్డు ఇస్తారు. ఆల్రెడీ నోటిఫై చేశాను సార్ మొత్తం ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి మార్క్స్ తగ్గినాయి అనేది. ఓకే, ఓకే. ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. That's it for today. In upcoming sessions we'll also detailedly explain the GFC and ODF and also MIS rectification process. So I think thank you everyone. Thank you
Thank you all. all official. Yeah, Yeah. Thank thank you, you. Sanjay. Thank Thank you, you, everyone. all the officials, all the PIUs, PMU team members, and PMG team. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Sir,